أهلا وسهلا فيكم ببادوي تريد. صباح الخير أو مساء الخير حسب أي بلد أنتم. بمرة جديدة FOMC meeting، اجتماع FOMC. رح نقلب مباشرة. FOMC meeting رح يبلش الساعة 2:30، ولكن الفايدة رح تبلش الساعة 2. رح تطلع نتيجتها الساعة 2. كيف الجميع؟ عفوا حيط هيدي لأنه صحة كتير هدول. أنا وجه طاب البلد اللي أنا فيه كتير صحة حاليا بالمكتب عندي. كيف الجميع؟ هل سامعيني منيح؟ بس أتمنى عليكم تعلقوا إذا سامعين الصوت منيح. طلعت نتيجة الفيدرالية بيقرر يرفع الفايدة 25 نقطة مثل ما المتوقع كان 25 نقطة، وتم رفع الفايدة 25 نقطة مرة ثانية. هذا المتوقع، كنا عارفين شو رح يصير. ثواني بس خليني اشارك على تويتر هيك العالم تعرف شو صار. 25 نقطة رفع الفايدة 25. هلا لنص ساعة في مؤتمر FOMC ميتينج تبع جيروم باول اللي رح يكون كثير مهم. كيف بده يحكي؟ كيف بس عم بيصير في تفاعل كثير خطر. هلا حدا يتداول خاصة قبل المؤتمر، عم قلت اياها من هلا. دايما بتصير في تلاعب بالاسواق، بتأثر بشكل كثير كبير. يعني انتبهوا، هيدا امر كثير خطير. اللي بيحرقوا صعود وبيحرقوا هبوط، هيدي صرنا ملاحظينها كذا مرة. يعني بتابعنا بنشوفها على كل FOMC ميتينج بيعملوا صعود بيرجعوا هبوط، صعود هبوط. بتتابع العالم ليحققوا الميلتين. That allows educators to deepen their knowledge and hone their craft when it comes to economics, personal finance, and more. Students too can take advantage of in-person opportunities by taking tours of exhibits in many of the 12 Federal Reserve banks around the country. Whether a student visits with their family or a school group, they get an in-depth look at how the Federal Reserve works to promote a healthy, sustainable U.S. economy. At the board and reserve banks, students also get hands-on opportunities like internships and participation on student boards, which introduce them to key economics concepts and potential careers in economics and finance. Consumers are empowered to make sound financial decisions through the availability of easy-to-understand resources that explain personal finance concepts, the broader economy, and the Federal Reserve's role in it. Federal Reserve Education is committed to equipping educators, educating students, and empowering consumers when it comes to understanding and participating in our evolving economy. For more information, visit federalreserveeducation.org to find links to resources and Reserve Bank programs offered near you, and follow Federal Reserve Education on Twitter at @FedEconEd. What is the Fed? So what is the Fed? What is the Fed? What is the Fed? The Federal Reserve, often referred to as the Fed, is the central bank of the United States. Congress created the Fed in 1913 to help promote a safe and sound monetary and financial system for our nation. The Fed includes the board of Alright. governors in خلينا Washington, هلا which has اجتماع seven المجتمع شوي شو عم بيصير. vice chairman. All of the members of the board are appointed by the President of the United States and confirmed by the United States Senate. The Fed also includes 12 regional Federal Reserve banks located in cities throughout the country. The reserve banks serve as the central bank's operating arms and also gather economic information from all over the country to help the Fed both monitor the economy and get the broad input necessary to develop and implement effective U.S. monetary policy. Today, the Fed performs a number of important functions, all with the ultimate goal of promoting a healthy U.S. economy. One of the Fed's most recognizable functions is conducting U.S. monetary policy, which
كيف الجميع ما and the availability of money and credit in our economy. سامعيني هلا؟ بس خليني اتاكد كده في مشكله صغيره. سامعيني هلا؟ بعد ما بلش المؤتمر بعد نص ساعه. المؤتمر الساعة 4:30. احنا كنت معكم أنا على اللايف على وقت تم إطلاق إعلان رفع الفايدة. هيك كنت على اللايف أنا. جود. كيف الجميع؟ تم الإعلان مثل المتوقع. قلت لكم أنا ما هذا المتوقع. المؤتمر هو الأهم، حكينا عنه أكثر من مرة. الصوت أوقات بيقطش. كيفك طارق؟ هابي هورايزن أسامة. ايه والله الساعة 4 صباحا هلا. والله معي مي، أنا بشرب مي. بس النور إيه أوكي هابي. بس بيكون المشكلة من تاني من بدنا الدولار يهبط. إذا هبط الدولار إيجابي للكريبتو. إذا كفى صعود رح يكون سلبي للكريبتو. أهلا بشار، كيفك أخي؟ في صوت كأنه إعلانات. هذا بيكون من اليوتيوب. هلا أكيد ماشي حاله. ادوسوا لايك شباب. بتمنى عليكم تحطوا لايك. رح يبلش مرة تانية. رح يبلش على بعد نص ساعة المؤتمر الصحفي. هلا يعني بعد 20 دقيقة تقريبا. والله ما حدا بيعرف شو رح يصير. ماني من محبذينها، ولكن في إشاعات إنه إشاعات من المجتمع مش من حدا تاني. يعني إنه معقول إنه يعوزة إيلون ماسك لد ب عفوا بتويتر. حدا عم يسألني عن تويتر. بشكرك أخي. قلت لكم أنا رأيي يمكن يكون اليوم إيجابي شوي، لأنه بوضع البنوك بالولايات المتحدة ماشي على الهيك، ولكن بنفس الوقت جيروم باول بيجوا بيقول لنا بدنا هدف 2% بده يضل يتشدد. رح نرجع نفوت بحمام دم مثل ما بيقولوا. حسب هو لهجته وأجوبته عن أسئلة الصحفية كمان كثير مهم هالأمر. فرق مثلا إذا كان الرفع كان أشد الشيء الطالب سيكون أسهل. إذا قال شيء هيك بيكون إيجابي. هوبي هورايزن. سلام عبد الرحمن بندر. إياد بشكرك خيي.
هيك كيف الجميع؟ بشكرك أرزة. لا، ما في ثقة كبيرة باليوان الصيني. الأمر متحكمين فيه بشكل كتير كبير بالصين، يعني ما في أمان لأنه نظام شيوعي مغلق كامل. النظام العالمي ما بيوثق فيه، مشان هيك يعني ما عم لكم الدولار أحسن، ولكن المجتمع العالمي بيآمن بالدولار أكثر لأنه ضربة، مشان هيك. البريكس معقول إذا طلع وصار إقبال عليه، ولكن ما تتخيلوا البريكس رح يقطع على الدولار بشكل عام. على الباطل بده وقت حتى تصير الله يعافيك على. لا، نهار بعد ما بلش المؤتمر ببلش على 2:30، على 2:30 بتوقيت أمريكا، يعني بعد في تقريبا 11 ساعة. بعد في تقريبا 18 دقيقة ليبلش. أنا طلعت لايف أول ما طلعت نتيجة الفايدة، هي 2:30 المؤتمر ببلش. اثنين وعشرين اثنين. خلينا نشوف شارت البيتكوين. كيفك دكتور ناصر؟ أنا صراحة يا دكتور قلت لهم حاسس بعد ما أزمة في بنك بأمريكا امبارح كان عنده أزمة واضطر يشتري باك في كاليفورنيا، اضطر يشتري بدعم ب 400 مليون. بعتقد رح يكون متساهل بكلامه جيروم باول، رح يكون جاي إيجابي. هذا رأيي الشخصي صراحة، ولكن ما حدا بيعرف. بتعرفوا جيروم باول والسياسة الأمريكية ما حدا بيقدر يقدر شو بده يصير. أكيد أكيد أفهم. إن شاء الله خير، إن شاء الله تكون جيد المفاجأة، ولكن مثل ما الله بيريد. أكيد بيأثر، بصير في انهيار إذا صارت هالأمر، بصير في انهيار بالأسواق التقليدية، لأنه الأسواق ما بتحب شيء منه معروف. بتحب الأمور اللي بتقدر تقدرها. اغتيال بكبر جو بايدن، عم تقول لي هدى قريت عن صحفي أمريكي إنه اغتيال لجو بايدن معقول يجي. أكيد رح يأثر على الأسواق. يعني رفع الفايدة 25 نقطة مثل المتوقع. رفعوا الفايدة اخواتي خالد زهرة، كله تم رفع الفايدة. كانت 25 نقطة مثل ما انه متوقع. هلا الامر الاهم هو المؤتمر الصحفي وحكينا عنه. 100% دكتور ناصر. رح اتركها ل 25 نقطة من دكتور ناصر للعالم. 100%. كونوا مستعدين لتاخذوا الفرص على جميع السيناريوهات لاقتناص الفرص. هاي كلمة كتير مزبوطة حسين. الله يعافيك هدى. راسك ويسعد مساك. مرة تانية تذكروا وقت الاف او ام سي انا بقول لكم دايما التداول كثير خطر.
خاصة وقت الاف او ام سي، لانه بتشوفوا شمعة صعود شمعة هبوط لتحرق الميلتين. البولش والبيرش بيتم حرقهم وقت الاف او ام سي، بيصير في تلاعب كثير. ضروري تكونوا منتبهين على حيلا حركة، وما التداول كتير كتير خطر بهالفترة. كل مرة بيحرقوا الميلتين، مرة تانية بحذركم من التداول أنا، وخاصة بوقت الذبذبات والوقت المخاطر مثل الاف او اجتماع الاف او ام سي. مساكم سعيد. في تجربة؟ لا ما 25 متوقع، ما حدا كان متوقع 50، كان 99% من العالم متوقع 25 نقطة، واجا المتوقع. يعني ما في شيء لا ايجابي ولا سلبي، هذا المتوقع. ولكن هلا اللي بده يأثر هو كلمة جيروم باول، حكينا أكثر من مرة، والمؤتمر الصحفي. بدنا نشوف شو بده يصير بالمستقبل. ارتفعت شو رح يصير بمصير لما ارتفعت مثل التوقعات. هلا على المدى البعيد السيوله عم بتقل بمجال الكريبتو طالما عم ترتفع الفايده والفايده عاليه، لانه العالم بتفضل تحط اموالها بسندات بشيء بيطلع لها فوائد كثير كبيره على انها تستثمرها. لذلك كل ما ترتفع الفايده كل ما يقل المال الاستثماري بشكل عام. مساء الخير. ان شاء الله ان شاء الله. مساء الخير اديب عبد الله المؤمن. مساء النور. احكيلي بس بدي اشوف شغله بس. هلا اكيد. شوف بس. هيدي قديمة، ها قديمة من كيف الجميع غير هيك؟ الصوت في مشكلة بالصوت؟ بس أكدوا لي، ما كنت عم بحكي صراحة.
إذا حدا في أكد لي إذا في مشكلة بالصوت، أكثر من شخص عم بيقولوا لي. خليني بس ظبط شوي الصوت، لحظة بس. كيف هلأ؟ هلأ تمام؟ بس قولوا لي هلأ منيح الصوت هلأ؟ اوكي بيوتيفول. محمد بسام، ايه نزل عدة، عم جهز فيديو بعد ما بلشت فيه صراحة لفينوم، اعمل كل المهام التانية لفينوم، عندي شي 4 مهام لنزله للمجتمع. حدا سألني قبل رفع 25 نقطة إيجابي ولا سلبي الكريبتو؟ متوقع لأنه إيجابي ولأنه سلبي صراحة. هذا المتوقع. هلا كلمة مرة ثانية، كلمة جيروم باول هو الأساس حاليا. أكيد رح ينكسر الاقتصاد، ولكن صراحة صرنا شايفين عدة بنوك انهارت، قد إيه بده أكثر. وبدك تاخذ بعين الاعتبار بغض النظر إنه مستقل عن السياسة، في ضغط سياسي كتير كبير، وخاصة نحن على موسم انتخابات رئاسية قريبا. قد إيه رح يكون الضغط السياسي كبير عليه، رح يتأثر لدرجة معينة كمان. ولكن لا صح، معك حق. مش عارف. أنا متأمل بالإيجابية فارس، أنا هذا اللي متأمل إيجابية صراحة، ولكن الله أعلم. جيروم باول رح يتكلم بعد 7 دقائق تحديدا. 7 دقائق تحديدا، 2:30 بتوقيت واشنطن، يعني بعد 7 دقائق تحديدا. يعني المركز القطري صراحة ماني متابع المركز القطري، ولكن رفع الفايدة بحسب صديقنا نوريكو 25 نقطة. معقول كتير، معقول كتير يصير تصحيح، ولكن آه ما من ما حدا بيعرف 100% شو رح يصير، ولكن معقول نشوف تصحيح قبل ما نشوف الصعود الأخير. هيدا شيء صح إذا صار، ولكن ما تفكر في قاع جديد. أنا برأيي القاع وصلنا له، ولكن الله أعلم. وليد، ايه هذا المتوقع، أنا متوقعه يكون متوقعه يكون هذا الارتفاع الأخير بالفوائد. ايه والله، لأن أمريكا أكبر سوق اقتصادي بالعالم، سوق مالي بالعالم هي أمريكا. لذلك أي كلمة منه بتأثر. حيالله فيدرالي تاني ما بيأثر مثل ما بيأثروا بأمريكا، ولكن هيدا الأمر الحالي نحن عم نشوفه. ثواني بس عم بتأكد من شغلة. شباب،
في 1200 شخص عم يحضروا الفيديو. حاليا 400 تقريبا 500 عم يحضروا لايف، بس فاتوا 1200 وبيرجعوا أكيد. بس 147 لايك. بتمنى منكم تعملوا لايك أكثر إذا في مجال، هيك بتخبروا العالم إني هون. كريم كيفك أخي؟ قلي. مزبوط مزبوط. هلا الكلمة اللي حيقولها مدروسة بتكون للملة، بس أسئلة شو بيقولوا له، أسئلة الصحفيين هن اللي حيكونوا رح يجربوا يسحبوا منه الكلام. هي الأسئلة اللي حيجاوبها المؤتمر، الكلمة اللي حيقولها مدروسة، عم يقرأ هو. مدروسة بتكون لأنه متفقين عليها هو وبقية الفيدرالية. الأسئلة شو بيقدروا يسحبوا منه كثير مهم. بشكرك بي سي لانكي. ثانك يو فور ذا لايف. راهل يونس. ام كلثوم اذكر الله. إيه لا لا، 100% رح كمل الفيديو، نعمل فيديو اليوم مرة تانية كمان، ما تخافوا. تحياتي. ايه معقول كتير. هيدا تلاعب بيصير من قبل. عم لنا اخ جعفر رح يهبطوا البيتكوين للعالم تبيع اللي عندها، يشتروا هن ويرجعوا يوافقوا عليه ويساعدوه. هيدا تاريخ بلاك روك وتاريخ النظام الرأسمالي. كتير بيعملوها تلاعب هيك بالاسواق. جي بي مورجان ياما اكل فاينز من وراها بالاسواق التقليديه حتى. مها انا من لبنان الاصل، يعني عم نحكي مواليد دبي، الاصل من لبنان. خلينا نشوف كم شغله. والله ما بنعرف، بدنا نشوف. بس متأمنين هيك يكونوا، إذا كانت آخر رفعة وشاركنا بالمعلومات هالأمر رح يؤدي للأسواق تصعد. اخواتي مرة تانية بليز على تويتر، انا حسابي بس هلا شكرا كريم. انا حسابي على تويتر او اكس يلي بدكم اياه تسموه انتو. آه هو الموثق، حسابي الموثق. عندي حساب واحد موثق. رجاء ما تتابعوا شيء، كل يوم عم يطلع حسابات غير موثقة باسم بدوي تريدز. رجاء رجاء ما حدا يتابعهم، ولا تفقسوا ولا رابط عن عندهم. يعني في كتير. انا حسابي موثق، ما عندي ولا حساب تاني على تويتر. رجاء مرة تانية ما حدا يتابعني، ما حدا يتابعني على حساب مش موثق. بس حبيت لكم هالامر. يلا بعد في كم دقيقة وبيبلش المؤتمر. اوكي. انا ما كنت عم بحكي. هلا بلشت احكي. كنت بس عم ظبط الباك جراوند. يلا خلينا نشوف شو في. خلينا نشوف شو عم بيصير. اجا وجه النحس. يلا. Good afternoon.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American يلا شو بعمل and strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. هدفه نضلنا Is the لحتى نوصل responsibility لهدفنا of the Federal 2%. Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In بدون particular, ثبات without price الأسعار stability, we will الاقتصاد not ما achieve a بيشتغل لحدا. sustained period of strong labor market conditions that benefit all. وبعدها البطالة بعدها Since early واطية. last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. Today, من سنة الماضي عملنا we took تشدد another كبير step by raising our policy interest بالأموال rate a quarter بالأسواق. percentage point, and we are continuing to reduce our securities holdings at a brisk pace. وبعدنا عم نوطي السكيورتي هولدينجز And تبعنا. the full effects of our tightening have yet to be felt. Looking ahead, we will continue to take a data-dependent approach in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. رح يحكي أكثر عن السياسة Recent النقدية بعد indicators ما suggest that يجي economic معطيات activity جديدة. has been expanding at a moderate pace. Growth in consumer spending appears to have slowed from earlier in the year. الانفاق الاستهلاكي انخفض بآخر It فترة. remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. And higher interest عن rates and slower الأسواق output growth العقارات. also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, job gains averaged أسواق الوظائف 204 بعده كتير قوي، إنه بعد الوظائف في طلب على الوظائف بعده on كتير pace. قوي. The unemployment rate remains low at نسبة 3.6%. البطالة بعدها There واطية. are some continuing signs that supply and demand حاسه بده يعمل لنا جول صراحة. participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job صعود vacancies have declined so بالمعاشات far this year. الويج جروث While the jobs to بلش workers gap has يهدى، narrowed, بطل عم labor يزيد demand كتير. still substantially exceeds the supply of available workers. ولكن الطلب على العمال بعده أكثر كتير من العرض على العمال Over the بعده 12 أكثر. months ending in May, ما بعرف ليه هالقد عم بيعلق الفيديو من عندهم، هذا مش من عندي أنا. PCE prices rose 3.8%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In June, the 12-month was 4.8%. Inflation has moderated. Nonetheless, the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. بعد عنا شغل لنوصل لهدفنا يلي هو 2%. Reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American سياستنا people. مرتبطة بإنه نعمل My colleagues and I are ماكسيمم acutely aware نوطي that high inflation البطالة، imposes نترك البطالة significant مسيطرين عليها. hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher cost of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly التضخم committed to returning to بتأثر على inflation to our كثير 2% على العالم. objective. لاحظوا هالشمعات At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point, bringing the target range to 5.25% to 5.5%. علينا ب We are also 25 نقطة. continuing the process of significantly reducing our securities holdings. وعم نخفض With كل شيء today's بنحمله من action, we've securities. raised our policy عم بخفضوا يعني the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, particularly housing and investment. It will take time, however, for the full effects of our ongoing monetary restraint to be realized, especially on inflation. In addition, بده وقت. النتائج اللي عم يعملوها بتاخد وقت ليعطي مفعولها. appropriate to return inflation to 2% over time. The committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the
بدها تاخد وقت لتوصل ل 2%، ولكن اللجنة رح تاخد بعين الاعتبار كل التشدد اللي عملته قبل، بدها تاخده بعين الاعتبار وتنظر شو بده يصير بالمستقبل. Based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. أكيد. We remain committed to bringing inflation back to our 2% goal. بعده كمثلث بده يرد التضخم على 2%، كأنه ما لا أخي النت مش من عندي، هذا النت من عنده هو. بده هدفهم ينزلوا التضخم ل 2%. And stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses كل شيء بنعمله across the نحن country. بنأثر على المجتمع، على العيال، وهذا عارفينه نحن. Thank you, and I look forward to your questions. هلا رح يبلشوا الأسئلة. هلا. Mr. Chairman, thank you. بعدهم الملخص بعدهم هدفه يوطي التضخم ل 2%. بيعرف اللي عم يعملوه هن التشدد اللي عم يعملوه بيأثر كثير، ولكن بده يوطي. هلا الأجوبة عن الأسئلة هلا هي الأهم، هدول اللي مهمين، وبدنا نراقب التشارت بنفس الوقت هن وعم يحكوا. Further tightening that may be appropriate. You read the language to return inflation to 2%. كثير خليني بس شوف اذا فيني الاقي محل تاني. هذا الويب سايت تبعنا كثير. The intermeeting data came in broadly in line with expectations. Economic activity remained resilient. Job creation remained strong while cooling a bit. And the June CPI report actually. رح جرب لاقيه على محل تاني صراحة، لأنه هذا من عندهم هن، مش من المشكلة من عندهم. هذا نقل مباشر من العاطف. بحطه على يوتيوب بركي بيكون أفضل. بس كثير talking about it. Between now and the September meeting, we get. رح سكر هذا افتحه على يوتيوب، بركي يوتيوب أحسن. Really, it will be the whole broader picture, and starting with. We're looking for moderate growth, right? We're looking for. Internet very bad من عندهم صراحة، مش من عندنا. The economy coming into better balance, including in particular in the labor market. We'll be looking at inflation. We'll be asking ourselves, does this عم يخبرنا شو هن الأمور اللي عم suggesting that we need to raise rates further. And if we make that conclusion, then we will go ahead and raise rates. So that's how we're thinking about the next meeting, and how we're thinking about meetings going forward potentially. But we're now mainly thinking about the next meeting. I will also say, since we're talking about it, between now and the September meeting, we get 2 more job reports, 2 more CPI reports. I think we have an ECI report coming later this week. كأنه لمح ما رح يزيدوا بقى، لمح تلميح، ما في شيء مؤكد، بده ياخذ المعطيات، وهالشيء يساهم بصعود الأسواق. Inform our decision as we go into that meeting. I would say it is certainly possible that we would raise funds again at the September meeting if the data warranted. And I would also say it's possible that we would change the whole احتمال نزيد الفوائد إذا المعطيات كانت. And I'll close by saying we've raised the federal funds rate now by 500 points since March 2022. Monetary policy, we believe, is restrictive and is putting downward pressure on economic activity and inflation. If I could just briefly follow up on something you said there. You said the data in the intermediate period, it broadly came in line with expectations. Does that mean there's unlikely to have been a change in the overwhelming outlook of the committee that 2 more hikes are necessary?
I'm just going to go back to what I said. You know, لك عم بيجرب يقول شو رأيهم بالاجتماع، هل بدهم زيادات أكثر؟ قال لهم رح أرجع باللي قلته، بده يجرب قد ما في ما يطلع عن الكلمة اللي قالها. بدنا ناخذ المعطيات مثل العادة. We're going to be looking at all of that and making that assessment then. And it really, we did have the one good reading, and of course we welcome that, but it's just one reading, as everybody knows. And you know, we've seen this before in the data. هلا في عندهم تذكروا قبل الاجتماع تبع سبتمبر في عندهم اثنين ريدنج للتضخم، عندهم اثنين رح يطلع مرتين ارقام التضخم، وعلى عقب هالامر بيطلع لنا معطيات اكثر، بيانات كثير مهمه بالمجال. Thanks for taking our questions, Chair Powell. Obviously, you upgraded the language around جد النفط ضعيف كثير اليوم. growth in the statement today. You know, we've seen the Barbie movie numbers. We've seen everyone going to Taylor Swift concerts this summer. It seems like the American consumer is in pretty good shape. عن جد عم تحكي عن باربي وتايلور سويفت، ايش الصحفية a little bit, or at least doing well. And I wonder from your perspective, if that continues, if we see growth not just stabilizing but doing, you know, performing well this summer, is that a problem because it's inflationary, or is it good news because it suggests that a soft landing? بطل هيدي ايش عملت هالشمعة؟ More likely, just how are you هالشمعة حرقت عالم كثير. Yeah, so I would say it this way: the overall resilience of the economy, the fact that we've been able to achieve disinflation so far without any meaningful negative impact on the labor market. The strength of the economy. هذا الشخص بيأثر على الأسواق التقليدية كمان. That's a good thing. It's good to see that, of course. It's also, you see consumer confidence coming up and things like that. That will support activity going forward. But you're right, though. At the margin, stronger growth could lead over time to higher inflation, and that would require an appropriate response from monetary policy. So we'll be watching that carefully and seeing how it evolves over time. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. So as you referenced earlier, in the intermeeting period, soft CPI, jobs reports, still strong but moderating, jolts to the good. So if you're data dependent, why not pause again? Why not stay on hold? تابع المعطيات لما وقفت هلا بما انه الارقام كانت not take another meeting off. The data was at least cutting in the direction. لما وقفت هلا. So if you go back to what we're trying to do here, we're trying to achieve a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2%. At the last meeting, we wrote down our individual estimates of what that would take, and the median of that was an additional 2 rate hikes. So I would say we looked at the intermeeting data, and as I mentioned, broadly consistent, not perfectly consistent, but broadly consistent with expectations. And as a result, we went ahead and took another step. And that's, you know, a labor market that continues to be strong, but gradually slowing. I mentioned that the inflation report was actually a little better than expected, but, you know, we're going to be careful about taking too much signal from a single read. ما بدهم ياخذوا كل بفرض احد الاسباب اللي موقفوا هلا زياده الفوائد، انه ما بدهم ياخذوا انه المعطيات كانت ايجابيه اخر معطيات، بس هيدي معطيات وحده، يعني نتائج مره شهر واحد، ما فينا ناخذ قراراتنا على نتائج شهر واحد، بدنا نشوفها عم تتكرر. لذلك نحن ننظر للاجتماع المقبل، وعلى الارجح مثل ما اني حاسس انه رح يتم التوقيف، ولكن اذا المعطيات اجت سلبه هالامر رح
هالامر رح يؤديهم لانهم يزيدوا، ولكن هيك قال هذا الحكي اللي عم يحكيه. And growth came in stronger than expected. So that's how we look at it, and so we did take that step today. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, markets widely believe the median FOMC participants' inflation forecast from June for the fourth quarter of this year will be too high, given autos and shelter. That by September, that may warrant a downward revision in the inflation forecast of 20 to 30 basis points. Would that type of inflation progress be enough to hold rates steady from here, or do you need to see below trend growth and decelerating labor income growth to be convinced that you've done enough? So it's hard to pick the pieces apart and say, how much of this and how much of that. We'll be looking at everything. عم بيقول له شو بدك تطلع لحتى تلاقي الارقام لحتى توقف. قال له ما فيني اقول عن رقم واحد اطلع عليه، بتطلع على مجمل الامور. مجمل الامور هي اللي حتساعدني لحتى اخذ لنعرف بالقرار تبعنا، مش انه شغله وحده رح تخلينا نعرف. I think, but with a particular focus on making progress on inflation. If I could follow up, last month you said there were benefits to moderating the on the progress of inflation. Pace of increases because it would give you more information to make decisions. Would another CPI report like the one we just had in June إذا أجينا أرقام تضخم مثل اللي شفناها بهلا، هل هالشيء رح يخليك تاخذ قرارك؟ هيك عم يسأله هذا السؤال، عم يجرب ياخذ منه at slower pace and defer until the fall any decision on whether you need that second rate hike. So I'm just going to tell you again what we're going to do in September. We're going to look at two additional job reports, two additional CPI من هلا للاجتماع الثاني بسبتمبر عندنا معطيات جديده، مرتين رح يطلعوا معطيات الوظائف، معطيات واثنين رح يطلعوا معطيات التضخم. At that level, and again, the question we're going to be asking ourselves is the overall signal one that we need to do more, that we need to tighten further, and if we get that signal whenever we get it, then, and that's the collective judgment of the committee, then we will move ahead. If we don't, then we'll have the option of maintaining policy at that level. But it's really dependent so much on the data, and we just don't have it yet. يعني بالملخص عم يقلنا انه كل شيء معتمد على المعلومات اللي رح تجيني من هلا لاجتماع سبتمبر. اذا المعلومات كانت ايجابيه للاقتصاد مش مضطر يزيد الفائده، اذا كانت سلبيه رح يضطر يزيد الفائده. هذا اللي عم بيقوله. مثل ما دائما بيقول صراحه العالم كان بدها هذا الشيء ادى لهيك لاحظوا الشمعه، هذا من وراء هذه الكلمه اللي قلنا. So I guess I'd say it this way. First, it is a good thing that headline inflation has come down so much, because that's really what the public experiences. And I would say that having headline inflation move down that much almost creates it will strengthen the broad sense that the public has that inflation is coming down, which will in turn, we hope, help inflation continue to move down. So you are والله يا اخواتي البفر مش من عندي، البفر من الفيديو بس تبع اليوتيوب، مش مني انا. The harm created by inflation, how hard it is for people. So how much of that are we still seeing with inflation now down at 3? So I guess I would put it this way. I'd say it this way. It's really a question of how do you balance the two risks, the risk of doing too much or doing too little. And, I would say that نشوف اللكوة اللي عم بتصير هلا where there really are risks on both sides. $9 مليون. It's hard to say exactly whether they're in balance or not, but as our stances become more restrictive and inflation moderates, we do increasingly face that risk. But
we need to see that inflation is durably down that far. بده يتأكد إنه التضخم نزل بطريقة كبيرة قبل ما نقرر لا، وخاصة الكور انفليشن بعد ما نزلت للدرجة اللي بدهم إياها. هذا هدفهم. Core inflation to be coming down because that's what we think that's core is signaling where headlines going to go in the future. And core inflation is still pretty elevated. There's التضخم الأساسي بعده مرتفع. هذا كلنا عارفينه. بدهم التضخم الأساسي ينخفض ليوصل الأرقام وبعدين بيقرر. hold policy at a restricted levels for some time, and we need to be prepared to raise further if we think that's appropriate. Well, and then if inflation were to, just a quick follow, if it stays at 3 or drops even a little bit more, I mean, how much of an increase in unemployment do you think is acceptable to get that last bit of inflation people are talking about? لحتى توصل لهذا الهدف تبعك شو بدك تعمل؟ قد ايه النسبة اللي بدك تشوفها الانخفاضات لتعرف؟ The potential difficulty of the so-called last mile. Of inflation. So, but how much unemployment do you think is justified to get down that last? So it is a very. مرة ثانية البفر مش من عندي أنا، البفر من عندهم هن، مش من قصة النت. في أكثر من ملايين العالم عم تحضر هذا الفيديو بنفس الوقت يعني. And we don't seek to. It's not that we're aiming to raise unemployment, but I would just say the historical record. حرق 77% من اللي حرقوهم كانوا شورت. When central banks go in to slow the economy to bring down inflation, the result tends to be some softening in labor market conditions. And so that is the likely outcome here. And we hope that that's as little as possible. We have to be honest that is the likely outcome. The worst outcome for everyone, of course, would be not deal with inflation now, not get it done. Whatever the short-term social costs of getting inflation under control, the longer-term social costs of failing to do so are greater, and that the historical. بالرغم من انه رح نشوف مصاعب بانه عم نجرب نخفض الفايده، ولكن مخاطر انه الفايده تضلها مرتفعه كثير كبيره، لذلك مضطرين نخفضها بأي طريقة بأي وسيلة ممكنة. At this point, you say the policy is restrictive, but all year long we have seen growth surprise to the upside, unemployment to the downside, and inflation lately to the downside. So I'm wondering, by definition, should you be هذا عن جد مزعج البفرنج تبعهم كتير مزعج اليوم. شو بشغلة أنا عندي be restrictive enough right now under these conditions? Do you think you might need to do more? Because I'm curious about what you see as inflation dynamics now. Is the economy still moving in a direction where it creates more inflation? People talk about base effects and higher energy costs, and now we have very good large labor settlements. Or is the economy disinflating, and just you're able to go back to the old Fed policy of opportunistic disinflation? So I'll just say, again, the broader picture of what we want to see is we want to see easing of supply constraints and normalization of pandemic-related distortions to demand and supply. We want to see economic growth running at moderate or modest levels to help ease inflationary pressures. حتى الآن مثل ما بيقولوا ده عم بيجرب يتلاعب، بيكون إيجابي سلبي، عم يترك المجال معقول يفتح، بس بشكل عام حاسه شوي إيجابي صراحة. عنده ميول إنه حابب يوقف زيادة الفوائد بالاجتماع المقبل بحسب المعطيات، الميول أكثر لهديك المال، ولكن ما بتقدر يقولها بشكل مباشر صراحة. So we intend to, again, to keep دايما policy restrictive بيقول until we're confident that inflation is coming down sustainably toward our 2% target, and we're prepared to further tighten if that is appropriate.
إذا بس ولكن إذا اضطرينا شفنا معطيات رح نتشدد أكثر، هيك عم بيقول. يعني تارك المجال، ما سكر المجال بشكل زيادة الفوائد أكثر، ولكن في ميول إنه حاسس ميول على الإيجابية شوي. Rate hike was appropriate, and I think we're going to be looking at the incoming data to inform our decision at the next meeting about is the incoming data telling us that we need to do more. شو بتقلت لنا المعطيات بالاجتماع التالي ساعتها رح نقرر. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. If September is in fact a live meeting, how does that square with the need for a more gradual tightening pace that you spoke of last month in explaining the rationale for holding the funds rate steady at the June meeting? So a more gradual pace doesn't go immediately to every other meeting. It could be 2 out of 3 meetings, right? It could be, it just means if you're slowing down, the point really was to slow down the decision cycle as we get closer and closer to, we think, our destination. And I wouldn't want to go automatically to every other meeting because I just don't think that's, I think it's not an environment where we want to provide a lot of forward guidance. There's a lot of uncertainty ما out there. بدنا نعطي كثير امور منا معروفه، ما بدنا نعطي معلومات عن المستقبل هلا فورورد جايدنس بيقول. بدنا ننتظر المعطيات يعني دائما عم لكم بدنا نشوف شو بده يصير، شو بده يصير بالمعطيات. ما بدي ضلني اعيد هالكلام صراحه. As we now make these finally judged decisions. عم تعمل هو عم يعمل لودينج. ما فيكم تعرفوا دغري شو بده يصير هلا، بتاخذ وقت لحتى نعرف بالاسواق. هلا تصفيه، تلاحظوا هالشمعة لك لوين وصلت، رجعت لك لوين نزلت هلا. كل الشيء الوحيد اللي فيه يقوله انه بدنا نتاكد من المعطيات حسب المعطيات. We're going to make a decision about the next meeting, and then we're going to make a decision about the one after that. ناخذ قراراتنا بحسب الاجتماعات. ما رح يعطيهم معلومات، ما رح يعطي. الدولار هلا يا اخي كريم. Thanks. Howard Schneider with Reuters. Among your colleagues, there have been people who've said they feel that very little transmission has taken place so far from monetary policy into the economy. الدولار هبوط لهلا. Who feel they say بدي اياه يكسر ال100 ويكون تحتها بقوة صراحة. Where are you on that continuum? بدي اياه هذا الهدف اللي يكسر ال100 ويكون تحتها بقوة. إذا كسرها هيك بيكون هذا إيجابية للأسواق. And the response to those changes from economic activity and inflation, right? So we know that in the modern era, financial conditions move in anticipation. التصفيات عم شوفها، عم بتطلع على التصفيات. In this cycle, so in a sense, the clock starts earlier than it used to, but that doesn't necessarily change the process from that point on, and it's not clear that it has. I'll tell you what we know and then what we don't know. We know that financial conditions affect economic activity and inflation with a lag that can be long and variable. عم بعيد الكلام، يعني ما في شيء جديد صراحة. الكلام عم بيعيده، ما عم بيحكي شيء جديد. I think as it relates to goods, it's really an indication that supply chains and shortages are easing. مشاكل السبلاي تشين، يعني الاستيرادات والتصدير والمعطيات عم تخف المشاكل تبعها. I don't think we're targeting wage عم بيقول له هذا الصحافي، قال له انت بهيك اذا عم بدك تكفي تشدد هالشيء رح يودينا لركود اقتصادي. عم بيقول له لا، مش نحن منا عم نطلع على هالامر. And that's what we're seeing. So wages have actually been 100% يا بابل.
الشورت واللونج رح يطيروا العالم من السوق حاليا لأنه لأنه رح يحرقوا اثنين. That would be consistent over a long period of time with 2% inflation. Nonetheless, we're making progress there. And by so many indicators, labor market demand is cooling. You can look at surveys. بكذا معطيات الليبر ماركت ديماند يعني الطلب على الوظائف عم بلش ينخفض. You can look at just job creation in the establishment survey has, it's still at a high level, but it was at really an extraordinarily high level for most of the last 2 years. So you see cooling, particularly in private sector in the last. عم نشوف عم بيروحوا خاصة بالمجال الخاص. And it's happening at a gradual pace. So that's actually not a bad thing in a sense, because if what we see is a labor market, very strong demand for labor, which is really the engine of the economy. People are getting hired. Many people going back to work, getting wages, spending money, and that's really what's driving the economy. But that it's gradually slowing. It's ما بتعرفوا هلا بيصعد بيرجع بسرعة يعني ما فيكم تعرفوا. But still, we see a push to raise minimum wage. We're seeing a lot of unions go on strike or threaten strike. And the common thing is they come out with agreements like big pay increases, like UPS. عم بيقولوا طب ما كثير منظمات ويونيونز يعني مثل هيئة عمال العام مثلا أو شيء هيك عم بيروحوا على اضرابات، وهالاضرابات عم بتؤدي لزياده معاشات، عم بيزيدوا المعاشات. هذا الشيء عم بيخلي التضخم وهالارقام اللي انت الويج جروث عم بتاثر ترجع عليك، وانت عم تضطر تزيد الفايده من هاي. يعني ما فيها تكون السياسه بعيده كثير عن اللي انت عم تعمله، والا رح تضلنا بدوامه ما رح تخلص. صراحه هذا الامر معروف انه الدوامه ما رح تخلص لانه من تطبيع الدولار كمان. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the SEP. رفع الفائدة 25 نقطة آخر أبو عرب. I'm saying we'd be comfortable cutting rates when we're comfortable cutting rates, and that won't be this year, I don't think. It would be, many people wrote down rate cuts for next year. I think the median was several for next year, and that's just going to be a judgment that we have to make then, a full year from رفع now. الفائدة كل قرارات حسب المعطيات، ما حدا بيعرف، ما رح نعرف عنه. هذا بدنا نعملها بعدين. A good part of Wall Street has become more confident that the Fed is going to be able to engineer us their forecast for recession. كثير عالم بوول ستريت عم بيقولوا رح نعمل هبوط طفيف، يعني المنخفض ما رح نكون يعني نعمل كراش او ركود اقتصادي. بلش كثير عالم بالوول ستريت تحكي هيك. So it has been my view consistently that we do have a shot, and my base case is أنا كنت دايما أقول عنا inflation moving back down to our target without the kind of really significant downturn that results in high levels of job losses that we've seen in some past instances, many past instances of tightening that look like ours. That's been my view. That's أنا دايما نظرتي كانت إلى فترة إنه مش مضطرين نفوت بركود كبير هيك رح نقدر نعملها على غير دورات كانت نضطر ينهار، ولكن أنا دايما بقول إنه معقول كثير نشوف نقدر نخفض هالتأثر. وبرأيه ما كثير عالم عم بتقول ما رح نفوت بركود اقتصادي كبير. As FOMC participants produce, having an independent staff forecast as well as the individual participant forecast is really a strength of our process. There's just a lot of I think constructive diversity of opinion that helps us informs our deliberations, helps us make I hope better decisions. And is the reason for optimism that inflation has come down and you still have a strong labor market? I mean, does that add to the optimism? I wouldn't use the term optimism about this yet. I would say though that there's a pathway, and yes, that's a good way to think about it. We've seen so far the beginnings of disinflation without any real costs in the labor market, and that's a really good thing. I would just also say the historical record
تاريخيا انه عادة هالشيء عم بيأثر علينا ولكن ما انه وقت يكون عم نشوف انخفاض بالليبر ماركت softening بالليبر ماركت هالشيء ايجابي as we go forward with this process. But it's a good thing to date that we haven't really seen that. We've seen softening through not through unemployment, not through higher unemployment. We've seen softening through job openings coming down. عم نشوف انخفاض مثلا بالجوب اوبننج، ما عم تكون في عرض على وظائف جديدة كثير. We've seen participation, people coming in, and so labor supply has improved, which has lowered the temperature in the labor market, which was quite overheated. يعني في كثير معطيات عم تكون إيجابية بالنسبة له، وإنه ما يمكن ما نفوت بركود اقتصادي. We hope it continues. وبنتأمل تكفي هالأمور. Thank you, Mr. Chairman. Jeff Cox from CNBC.com. You and other Fed officials in the past have suggested that you don't need to keep hiking until inflation. أنتوا عدد أعضاء من الفيدرالية قلتوا من قبل إنه مش مضطرين تضلكم تزيدوا لحتى يعمل 2% that لحتى توصل ل 2%. هلا فارس يمكن إذا راح بيجي أضرب منه. How many months of data do you need to see that will give you sufficient confidence? And how far does this fight need to go before you're willing to kind of declare victory on it? So قد ايه بدك تضلك تزيد قبل ما تقول انه ربحنا، انه تربح على التضخم وهالامور؟ قد ايه بدك تضلك تزيد؟ ارتد التاكسي، قوة الدولار ارتدت، لاحظتوا بوم وصلت لل100. لاحظوا قلت لكم بدها تنكسر عن ال100 توصل لل100 ترجع. أخي علي أخبار تتحدث عن الانهيار الاقتصادي بعد تثبيت الفايدة. الفايدة إذا ظلت عالية على فترة طويلة بيصير في انهيار اقتصادي عفوا، ولكن عادة وقت يبلش الانهيار أو الركود الاقتصادي ببلش يأثر عن شو بيبلشوا يعملوا؟ بدوروا قبعات المال عن جديد. هيدي تاريخ أمريكا وتاريخ الدول العربية هيك بيعملوا، وبنرجع على الدوامة ذاتها. And then below a neutral level at a certain point. I think we of course would be very careful about that. We'd really want to be sure that inflation is coming down in a sustainable. بدنا نتأكد إنه التضخم عم ينزل بطريقة قوية، بطريقة ضابطة، لكن الدولار قوة الدولار عم ترجع. You'd stop raising long before you got to 2% inflation. And you'd start cutting before you got to 2% inflation too, because we don't see ourselves getting to 2% inflation until, all the way back to 2 until 2025 or so. So. البيتكوين انخفض. هيدي شمعة لكوة هيدي. It's been over 4 months since a handful of regional banks, including Silicon Valley Bank, failed. When you look at credit conditions now, given Bank of California's acquisition of PacWest, does this acquisition suggest the full impact has not been felt, or are you comfortable saying that we've seen most of the ripple effects? هل أنت برأيك شفنا كل أغلب المصاعب اللي شفناها من وراء زيادة الفوائد، ولا برأيك بعد؟ Things have settled down for sure out there. Deposit flows have stabilized, capital and liquidity remain strong. Aggregate bank lending was stable quarter over quarter and is up significantly year over year. Banking sector profits generally are coming in strong. عم بيقولوا البنوك بلشت تثبت الأوضاع بالبنوك. Of course we're still watching. ولكن عم نراقبها اكيد، لانه ما بدنا نراقب كل وحده. اكيد رح تراقبها، اكيد رح تثبت اذا عم تضلك عم بيطبعوا مال ليدعموا البنوك. The actual effect on, if you think of a particular set of banks that were affected because of their size and business model and things like that were more affected by the turmoil in March. في كثير من الريجنال بانك والبنوك الصغيره تاثروا اكثر. It's very hard to sort of tease out the effects on this very large economy of ours
صراحة ما اللي قالوا إنه في احتمال بعد يزيد الفايدة، هذا الشيء كان سلبي على السوق، ولكن حسيت عنده ميول إنه بدهم يوقفوا الزيادة بحسب المعطيات، ولكن ما في يقولها بشكل مباشر. اللي قاله سلبي كان لأنه قال إنه لا بده في احتمال يزيد بس حسب المعطيات، ترك الباب تبع زيادة الفوائد مفتوح له. So that's how I would look at it. And how is that informing your outlook for setting policy? So I think that is an expected result of tightening interest rate policy. Bank credit conditions, what bank lending conditions. 10 مليون حسيت هالأمر. And so the question is it more effective this time because of what happened in May? I just don't think we know that. I think we're looking at the current data in GDP and we're seeing strong spending, we're seeing a strong economy, and it's made us confident that we can go ahead and raise interest rates now for the third time since the March events. It seems like the economy is weathering. شكله عم بيقول الاقتصاد بلش انه قطع المرحله الاصعب الاقتصاد وقدر يتحمل، وشكله على الارجح يمكن يتحمل اكثر. But of course we're watching it carefully and ولكن عم نراقبه بطريقه expect to continue to do that. مركزين عليه بطريقه كبيره. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I wondered on wages if you were at all concerned about any inflationary impact of wages now outpacing inflation, which is likely contributing to the boost in consumer sentiment and the continued strength of the consumer that we've been seeing. Well, wages in excess of inflation means real wages are positive. Again, that's a great thing. Of course, we want that. We want people to have real wages, but we want wages to be going up at a level that's consistent with بدنا عم يحكوا عن قطاع العمال والويجز والمعاشات تبعهم. قال بدنا المعاشات تزيد ولكن بطريقه واقعيه، مش مثل ما كان عم بيصير قبل. هالزيادات الكبيره كثير. But I would say that wages are probably an important issue going forward. Labor market conditions broadly are going to be an important part of getting inflation back down, and that's why we think we need some further softening in labor market conditions. This goes sort of to the balance of risks question, but you mentioned at the start how you're keeping an eye on consumer activity and whether there might be some sort of a rebound there. And I'm curious what the Fed's explanation would be to families if further interest rate hikes شو رح يكون جوابكم للعائلات إذا رح تضلكم تزيدوا الفوائد؟ that sentiment back down. What's the message there of why you continue to keep rates elevated or to raise them? Well, we have عنا وظيفة عطينا إياها العالم بيوثق في الكونغرس بيوثق فينا نعملها، وإذا ما عملناها هالشيء رح يأثر على الاقتصاد على المدى البعيد. هذا هدفنا، نثبت الأسعار، نلاقي ثبات بالأسعار ونسيطر على التضخم. The people who are the most hurt by inflation right away are people who are on العالم اللي عم تأثر أكثر شيء بالتضخم. When you're talking about travel or transportation costs, heating costs, clothing, food. Things like that. If you're just making it through each month on your paycheck and prices go up, you're in trouble right away. Even middle class people have some resources and can absorb inflation. The people in the lower end of the income spectrum have a harder time doing that. So we need to get this done, and the record is clear. بدنا نجرب نظبط هالأمور بأسرع وقت ممكن. Or if ما في حدا عم بيرجع يعيد الكلام عم ينعاد. That's how I would explain what we're doing.
Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. You had said last month that this meeting this week was going to be a live one. In the event, the market had assigned a roughly 99% probability to the rate move that you announced today. The decision was, of course, unanimous, and the statement was basically unchanged from last month. So may I ask, to what extent was the meeting actually a live one? Was there ever يعني ما بيعرف حسن اكيد لبناني سليم صفير مسؤول بالشيء بالبنوك بلبنان اذا ما غلطان. Look, I would say there's a range of views on the committee, and when you see the minutes in 3 weeks, you'll see that there's a range of views about what we should do at this meeting and what we should do at the next meeting, and it's a process that we go through. Many times when we go into a meeting, the decision is not, fundamentally. عم بعيد الحديث عم بعيد صراحة ما في شيء جديد هلا صار. بيسألوا سؤال ب100 طريقة تانية عم يجربوا ياخذوا منه محل تاني بعده عم بيقولوا بالاجتماع التاني هو اللي حيكون النتيجة ما في شيء جديد يعني غير اللي less uncertain than others, and I'll just leave it at that. Evan Reiser, Market News International. Thank you, Chair Powell. Financial conditions have been loosening at a fairly steady clip in recent weeks. The dollar, the stock market, etc. What does that mean for the Fed and being sure that inflation will come down to target? So we monitor, of course, financial conditions, broad financial conditions. You're right, it's the dollar and equities, and we're of course very focused on rates and our own policy. We're going to use our policy tools to working through financial conditions to get inflation under control. The implication is, we will do what it takes to get inflation down, and in principle, that could mean that if financial conditions get looser, we have to do more. What tends to happen though is financial. عم بنراقب المعطيات الفاينانشال كونديشن المعطيات المالية وكل الأمور وعقب بناخذ قرار. صراحة لحديت هلا يعني ما كان في وضوح 100%. كانت العالم ناطرة كلمة مثل انه خلص رح نوقف زيادة الفوائد او كلمة من هيك. ما قال هالكلمة، قال انه رح يزيد في احتمال يزيد الفائدة بالاجتماع النقدي حسب المعطيات. اذا المعطيات لان رح يطلع اثنين بده يطلع شغلتين من هلا لوقتها. اول وحده انه بده يطلع ارقام تضخم جديده، ثاني وحده بده يطلع ارقام بطاله وارقام وظائف جداد مع مرتين على القليله بين التضخم وهيك، وعلى عقبه رح ياخذوا القرارات اللي لازم ياخذوها مش قبله. هذا الملخص للعام. السوق يعني منه عارف كيف بده يعمل رياكشن بعد. في كانت اول شيء شفنا صعود له، ولكن بعدها رجعنا شفنا هبوط. انا برايي رح نضلنا ماشيين بالمسار العرضي هذا. توقعناه يكون في وضوح. عم يجربوا كل الصحفيين ياخذوا منه كلمه ولكن ما في شيء. مجرد قال انه لا في احتمال يزيد هذا الشيء اول دولار. مشان هيك شفنا صعود بالدولار existing homes that might otherwise be coming onto market at a time when existing homeowners are reluctant to move. And of course, all of that happening with the 30-year fixed rate mortgage still around 7% on the heels of Fed tightening, and with what you're talking about, tightening industry lending standards. Are we getting closer to balance or farther away? What's your sense? I think we've got a ways to go to get back to balance, really for the reasons that you talked about. With existing homes, there are many people who have low rate mortgages, whereas they might want to sell in a normal situation. They're not going to because they have so much value in their mortgage, which means that supply of existing homes is really, really tight, which is keeping prices up. On the other hand, there's a lot of supply coming online now. And there are people coming in. A lot of the buyers are first-time buyers coming in at buying it, with these relatively elevated mortgage rates. But I think this will take some time to work through. Hopefully, more supply comes online, and we work through it. We're still living through the aftermath of the pandemic. We'll go to Nancy for the last question.
Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Russia has pulled out of an agreement allowing shipments of grain safe passage. قالت له روسيا تراجعت عن معاهدة حبوب. Just wondering how could that contribite to higher food prices and inflation generally, and how هل هالشيء رح يأثر على أسعار الأمور ويزيد التضخم؟ And you're right, the withdrawal نحن عم نراقب هالأمر بطريقة مركزين عليه بطريقة كبيرة. from the Black Sea Grain Initiative does raise concerns about global food security, particularly for poorer countries that import a large share of their food. Grain prices did go up on this news, but they remain well below their peaks of last spring. And the moves that we've seen so far لحديت هلا الصعود اللي شفناه بهول منه كثير لدرجه نقلق فيها، ولكن عم نراقبه بشكل كثير كبير. Of course, we will be watching that situation. هذا كل شيء. So you don't think it would have a big effect on Fed policy at this point? You wouldn't say so looking at what we مثل ما عم نشوف ما راح يكون في تأثير كثير كبير على التضخم. هذا هو المؤتمر. خلص صديقنا جيروم باول واخيرا خلصنا، يعني ما اخذنا منه لا حق ولا باطل. في احتمال يضلوا عم يتشددوا، ما رح يريحوا السوق، بده على المعطيات تكون على الكور بي سي اي بشكل اساسي ينخفض، وبده معطيات هلا بالاجتماع المقبل بسبتمبر رح يكون عنده معطيات جديده على عقبه رح ياخذ القرار. هذا كل شيء عندنا اياه. بشوفكم انا اليوم مره ثانيه بفيديو جديد. حتى هلا رد فعل السوق، يعني شفنا صعود ورجعنا هبوط، ورجعنا تقريبا للاماكن اللي كنا فيها بالاساس، يعني كنا ب 29200. من هلا لساعتين ثلاثه بنصير نعرف الافكت المضبوط، التاثير على السوق بشكل كبير. اهم شيء بعده عن الشورت واللونج بهالفتره، لانه رح يحرقوا اثنين. قلت لكم هالشيء من قبل انا، وهذا اللي صار. مرة ثانية بشكركم على متابعتي، وأنا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت أبديت جديد. Thank you.